Nos atiende Farhan Haq, portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, es decir, el portavoz del señor Guterres. Nos atiende a esta hora. Mr. Farhan Haq, good morning. Good morning. Ana, la primera pregunta es, hay mucha confusión sobre las víctimas de Gaza y hay quienes dicen que Naciones Unidas ha bajado, ha cambiado el número. ¿Cuál es para Naciones Unidas hoy la cifra de muertos en Gaza? There's a lot of confusion in terms of the death toll in Gaza due to this war. Some people believe that the UN has changed the numbers several times, and we want to know today, what is the death toll for Gaza according to the UN? Now remember, because we are unable to do firsthand reporting on this while the conflict continues, we're using numbers from the Ministry of Health in Gaza. According to that, the number has remained roughly the same. It's over 34,000 deaths. That number didn't change in recent days. What's happened is that they have provided new breakdowns based on the number of bodies that they were able to positively identify. And the Ministry of Health has basically identified around 24,000 of the bodies. And so those figures are now being broken down in terms of who was a child, who were men and who were women, who were elderly, and so forth. So that's on the basis of the identified bodies. But the overall death toll remains at actually close to about 35,000 people dead. Hay que recordar que ellos no pueden hacer un reporte de primera mano mientras que se adelanta esa guerra en el terreno en la Franja de Gaza. La información que ellos tienen le llega desde el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza y de acuerdo a eso el número sigue igual, la cifra sigue igual, más de 34,000 muertos nos dice que hay en la Franja de Gaza en ese momento. El número no ha cambiado, nos dice que lo que pasó fue que ahora identificaron los cuerpos, son 24,000 cuerpos identificados, ahí delimitaron quién era hombre, quién era niño, mujer, pero la cifra sigue siendo casi 35,000 personas. Exactamente, no se mueve la cifra. Ana, ¿cuántos empleados de Naciones Unidas, cuántos trabajadores de Naciones Unidas han muerto en Gaza? Ese dato sí lo debe tener él. How many UN staffers or UN employees have died in Gaza? Our last count following the death of a staff member just on Monday is that we are now at least 191 dead. Most of those are members of the UN Relief and Works Agency, UNRWA, but there are also some from other offices. And in fact, on Monday, the first international staff member, our colleague from India, who is working with our Department of Safety and Security, was killed near Rafah. Yes. Bueno, dijo la cifra, ¿no, Grace? 191 muertos, la mayoría de UNRWA. Sí, que es la Oficina de Refugiados. Hay un empleado de Naciones Unidas internacional y la India quiere repatriar el cuerpo de este muerto en Gaza. Yo le tengo una pregunta distinta seguramente a la de mis compañeros. ¿No es muy frustrante trabajar en las Naciones Unidas? ¿No se siente uno muy débil? ¿No se siente uno como si las Naciones Unidas no sirvieran para nada? Ana, todos los días damos más y más noticias de lo que está pasando en Gaza y todo sigue igual. Levantarse e ir a la oficina en Naciones Unidas, ¿no le produce a él una profunda frustración? Every day we are seeing, the numbers and the images of what's happening in Gaza. And every day we see people, all around the world calling for something to change. And the question for you, Mr. Haq, would be, isn't it frustrating working at the UN today? Because, even though we don't disregard all the efforts that you do, but nothing changes. And don't you find it frustrating going to the office every day and realizing that nothing is happening and that perhaps
with the utmost respect, we would say that the UN, it's useless? Well, first of all, I'm really glad that someone finally has asked me that question, because it is something I do feel constantly. But secondly, no, I don't think the UN is useless. I think that there are many crises, and this is just the latest one, where it takes a huge amount of time and effort, and many failed efforts, to get to an end to the conflict. And until that happens, it's not just frustrating. It's heartbreaking. It's heartbreaking for me to think that right now there are people who are starving to death, and we're trying to get food to them, and it keeps getting blocked. It's heartbreaking to think that there are people who have been forced to flee their lives, not just once, but 4, 5, 6 times, running to places that are not safe. And we just want to get to an end to this. We want to get a humanitarian ceasefire. We want to get the release of all hostages. And ultimately, we want to get back to a scenario where the Israelis and the Palestinians are living in peace and are safe. It'll take a huge amount of time and effort, but we will not give up. Pues nos dice que le agrada que alguien finalmente se lo haya preguntado, porque si es algo que siente. Primero respondería que no cree que las Naciones Unidas sean inútiles, pero sí reconoce que atraviesan por muchas crisis, y esta es la última de ellas, porque toma, por supuesto, mucho tiempo resolver esas diferentes crisis, toma o requiere de muchos esfuerzos y esfuerzos fallidos entre ellos para llegar al final de un conflicto. Entonces no solo es frustrante, sino que también les rompe el corazón ver personas que mueren de hambre, ver personas a las que no les pueden enviar comida porque sigue el bloqueo, les rompe el corazón ver personas tener que salir del lugar donde se refugian 4 o 5 veces a ir a lugares que no son seguros. Ellos quieren acabar con todo esto, quieren acabarlo con un cese al fuego humanitario, quieren que liberen a los secuestrados, quieren un escenario en donde los palestinos y los israelíes puedan vivir en paz y estén seguros, pero eso toma tiempo y no se van a rendir. Mi pregunta es sobre los ataques de los colonos a los camiones de ayuda humanitaria que van a la Franja de Gaza. ¿Qué pasa por su cabeza cuando estas imágenes de colonos destruyendo la comida y prendiendo fuego a los camiones? Our question goes in terms of what's happening with the military aid, with humanitarian aid that's trying to reach Gaza. When we see the settlers that are, putting fire on some of these trucks that are bringing in the humanitarian aid, what is your response to that that's happening? We stand against any efforts to disrupt the movement of humanitarian aid. This is a time when 1 million people, really more than 1 million people in Gaza, face the threat of famine. We need to get food, clean water, medicines to them right away. And we need fuel for our operations on the ground. So blocking any of that is inexcusable, and it has to stop. Están en contra de cualquier esfuerzo para prevenir el paso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es un momento crucial en el que millones de personas, e incluso más que eso, en la Franja de Gaza atraviesan por una situación difícil en la que necesitan alimento, agua, medicinas, necesitan combustible también para poder hacer esas operaciones en terreno, y necesitan que lleguen todas estas ayudas inmediatamente. Así que bloquear eso no tiene excusa y debe parar. Sí, señor Fran, buenas tardes. María, periodista desde Jerusalén. Tengo 2 preguntas muy concretas. Una, usted ha comentado que los datos proceden del Ministerio de Salud de Gaza, y no digo que no sean verdad, simplemente es una pregunta muy concreta. ¿Son fiables, teniendo en cuenta que el país está sumido en un caos, teniendo en cuenta que hay 1,5 millones de desplazados, y que supongo será muy complicado saber si un familiar tuyo o no está muerto o está desaparecido, teniendo en cuenta que hay 7.000 desaparecidos en esas cifras? Bueno, entiendo que será muy difícil contabilizar cadáveres en Gaza. Y la segunda pregunta, este cruce de acusaciones sobre la ayuda humanitaria. Israel dice
que Hamas está atacando Kerem Salom, por ejemplo. ¿Tienen ustedes datos de cuántos camiones siguen bloqueados o de cuántos camiones han entrado ya o cuántos faltan? Porque es que la información que se maneja día a día es muy complicada. Bueno, vamos con una pregunta primero. So let's begin with the first question. In terms of, you've mentioned that you guys are receiving the numbers from the health department from Gaza. And we wonder, how credible can these numbers be, considering there is a huge amount of displacement? We see over 1 million people that have been displaced in Gaza. We see thousands of people that are disappeared. How credible can these numbers really be coming from the health department in a country or on a region that is in such chaos? Well, certainly there is chaos, and it take time to corroborate all the numbers. But at the same time, there have been previous crises in Gaza, unfortunately, where we've had to rely on the Ministry of Health for their statistics of the dead and the wounded. And in previous crises, their numbers have held up well. So they do good, credible work. And over time, we expect them to corroborate all these numbers. Si hay caos, tomará tiempo corroborar esos números, pero al mismo tiempo en crisis anteriores en la Franja de Gaza han, confiado en esos números que da el Ministerio de Salud, en esas estadísticas que ellos tienen en cuanto a heridos y muertos, y en las previas crisis han sido números correctos, así que el trabajo que ellos hacen es creíble, pero esperan que en el futuro puedan corroborarlo. Ahora vamos con la segunda pregunta sobre la ayuda que no ha llegado en los camiones. In terms of the trucks that are bringing in humanitarian aid, there's also a lot of, information, and we were wondering if you knew the exact numbers of trucks with aid that have been able to go into Gaza and the other ones that are blocked currently. The numbers fluctuate from day to day, but in the last 7 days, there really has been no passage of trucks, not at Rafah because of the fighting, and also not at Kerem Shalom because of the difficulties getting aid through to trucks that can pick them up at the Gaza side of the crossing. So there are small numbers of trucks going in, but it's gone down to almost nothing at a time when we need basically more than 300 trucks a day to bring in food and water and fuel and other supplies to the people of Gaza. Los números cambian día a día, pero en los últimos 7 días ha entrado casi nada. Se necesitan casi 300 al día para poder llevar comida, agua, combustibles y otras necesidades o suplementos básicos que requieren, pero pues nos dice que en los últimos 7 días no ha entrado nada, un número insignificante. Quiero preguntarle sobre Rafah a propósito. ¿Tiene Naciones Unidas cómo monitorear o ser testigo e informar de lo que pueda estar pasando ahora en Rafah y lo que vaya a pasar si la arremetida militar continúa? Let's speak about Rafah. Does the UN have a way of witness what's happening in Rafah right now? And what would happen if Israel continues with its military incursion? Any further incursion into Rafah will be a catastrophe. Already, more than 500,000 people have fled from Rafah in recent days. And they've fled to places that are not safe. They fled to places that have no running water, no electricity. Yes. It's very hard to care for this many people under these circumstances. Yes, Mr. Mack, I think maybe I did not explain I did not explain the question correctly, perhaps. The question was, how can you guys monitor the situation in Rafah? Do you guys have a group there? I mean, how are you guys monitoring the situation of what's happening there? The UN has its own people there, mostly from the UN Relief and Works Agency. These are people who are themselves in a lot of risk and a lot of danger from the circumstances around them. As it is, we have lost nearly 190 people from the Relief and Works Agency since this conflict began. But they remain on the job and they continue to monitor the circumstances, including in Rafah.
I'm going to have to leave very soon. Nos dice que las Naciones Unidas sí tiene personas ahí, personas que están monitoreando la situación y que están en peligro. Nos dice que 190 personas han perdido de su equipo ahí e incluso están en la Franja de Gaza y en Rafah. This is the last question because you have to leave. All the world wants two states, one Israel state and one Palestinian state. All the world want a ceasefire. But everything is stopped in UN because the veto of the big countries. Don't you think it's time to change that veto? The veto power of the 5 permanent members of the Security Council can only be changed by a change of the UN Charter, which would itself have to be agreed to by the 5 permanent members of the Security Council. So that is a difficult issue to tackle in itself. But certainly most people, most parties are at least verbally committed to the two-state solution. And now we have to make sure that we can rebuild trust so that they can actually negotiate and achieve one. Very, very sad situation for the future. I hope that those 5 countries watch the TV and watch the kids dying every day. Mr. Huck, thank you very much and have you a good morning in New York. Thanks. Have a good morning. Take care. Bye. Grace, yo le pregunté si el mundo entero quiere 2 estados. El mundo entero quiere cese al fuego. Y todo se paraliza cuando llega la decisión a las grandes potencias. Y hay 5 que tienen lo que él llama el veto power, el poder del veto. Y mientras que eso no cambie, pues nada va a cambiar. Pero él explica, pues prácticamente que es imposible cambiarlo porque solo ellos lo podrían cambiar, ¿no? Sí, es correcto. Solo los 5 miembros permanentes pueden cambiar el capítulo de las Naciones Unidas que permitiría ese cambio del poder del veto o anularía el poder del veto. Entonces nos dice que sí, es muy complicado. Este es el portavoz del señor Guterres desde Naciones Unidas. Ya regresamos. Escuchen la